Najua dao. Hau mko poa. Mimi niko poa. Leo niko na, it's funny anyway, but I want to talk about the causes have become the blamers. Unaona? Itakuwaje ati wewe ndio unainukia mtu ama wewe ndio main cause ya mtu kufeli ama kupatwa na msiba fulani ama kitu fulani kimempata, alafu after wewe ndio unamuinukia alafu unaanza kumlaumu. Yeah? You are the main cause of the downfall of someone, or you are the main cause why something has come upon someone, right? Or some failure. And then after the failure has come, or after the downfall has come to that person, you start blaming the person when you are the one who is the cause. No. The causes have become the blamers. They are causing and then they are blaming. And it's like, for example, you know, there are some preachers who preach sermons, like intentional sermons. They are not sermons led of the Spirit of God, but they are preaching strategically sermons that they are going to use against their members or against those whom they are preaching to. For example, ni kama nikitaka kukukanyaga, nataka kupreachia sermon ya venye unafaa kukanyagwa, na ukikanyagwa ati usikwera ati shida. Ati juu sasa mimi mwenye nakwambia hivyo nataka nikuje nikukanyage. Alafu nikikanyaga naanza kukulaumu, mbona ulikanyagwa na uwezi jitetea, ama ulikanyagwa na ni fault yako. You see? Which is very wrong, right? And the preacher is preaching a sermon strategically because he wants to manipulate the congregation, right? Or because he has got an agenda. Anawapatia sermon ndio wiki anakutana na nyinyi. Kwa field. Anakutana na nyinyi huko hey, it's very funny. The causers have become the accusers. They are causing and then they are accusing. It's quite weird, as in the people who like to rise up against others. Yani watu wanakupiga, wanapigana na wewe, alafu ukianguka anakuanza kwambia, wewe hata ndivyo unaanga bidii. Tu wewe hata uima mwenzangu, nani hawa wanakuinukia? Wani walikuwa wanataka kuinukia wapi? Hapo ni nani kama hey, wote hata wewe walikuwa wanakupitia. Wanakupinga, wanakuinukia, wanakuendea kwa uchawi, wanakufanya uganga, alafu ukianguka wanaanza kukulaumu. Ati wewe hata ni bila wa mahangi mapema. Ati wewe hata ni bila kazi wenzangi. You know, even Isaac, if I tell you the story, Isaac had his father's wells, right? So imagine that Isaac is digging his own father's wells. He's digging the first well, and his enemies fight against him, and he decides to leave them the well. He digs another well, and they still fight against him, and he decides to leave them that well until he digs one last well, and this time they did not fight against him, right? You see, sasa unapata hawa watu wamezoea kuidukia watu wengine. Hili ni kama ni kazi, ni kama ni kazi kufanya watu wengine uchawi, ni kama ni kitu mzuri sana. Yani it is like a righteousness to them. Alafu wakikuwa huko chini anaanza kukulaumu, wewe hata unaanga nguvu wewe, ati hii biashara wewe isi yako, wewe uwezangi hata hii, wewe hujui kufanya mahesabu, and whatever you're doing it is very right, but wanakuinukia alafu wanakulaumu. The causes have become the blamers, right? Yeah, so I think this trait is quite grievous, and whoever are doing these attributes or doing these things against others, I mean, they should stop, right? Wapatie wengine amani. Amani ni ya Mungu. Chaos ndio za mwovu. So tuache kazi za shetani. Tuache kazi za adui. To uphold kazi za Bwana. Sindio? To uphold amani ambayo ni ya Mungu. Unless you are fighting against the enemy, and our battles are not of flesh and blood, right? So hiyo mwingine ni funny sana. Hakuna excuse ya wewe kupigana na mwenzako. Hakuna excuse ya wewe kuinukiana na ndugu yako au dada yako. Hiyo ni kazi ya mwovu. Those are the works of the enemy.
So wewe kama mwokovu, wewe kama mtu mzuri, usijitetee. There is no reason why you should be rising against your brother or your sister. Live peacefully, and there's going to be peace for you. You know, it is written that whoever does evil against others, evil also shall not live or depart from their house. You know, there are people who are very funny. Wao kila wakati ni kulialia ati vile kuna uovu ama haziwaondoki, lakini hao pia hawaachi kusumbua watu wengine, hawaachi kuinukia maisha ya watu wengine. Sasa unashangaa ni nini wanateta? Kama hao kazi yao ni kufanyia wengine uchawi, kama hao kazi yao ni kuinikia wengine na kuombea maombi wengine fani kama hao kazi yao ni kusikia tu wengine wivu na kuinukia, sasa ubaya utaondokaje? How should they expect goodness for evil? If you are doing evil against others, then expect evil to be with you. Haitakondoka. Whoever does evil against others or their neighbor, evil shall not depart from their house. So if you want to live peacefully and in the goodness of God, then also learn to live peacefully and in the love of God with others. Wengine wakiinuka wafurahie. Hiyo actually, it is not about you sijui na was wapi, right? It is about them. Be happy for them because the Lord has done it. Because there's times and seasons, everything has got its own chance, right? And time and season. And so there's going to be a time for you. Sasa wewe unanikia wengine, unataka aje wakati wako kufika kuinuka ufurahiwe? And you know, it is also written that the righteous shall be recompensed in the earth, more so the evildoer. Yani ati mtu mtakatifu atazawadiwa hapa duniani, si ati mbinguni, hapa duniani. Lakini sana sana ule muovu kwa matendo yake. So let's not lie to ourselves. Juu hakuna mahali uovu inatupeleka, si mbali hadi tuvune mazao ya uovu huu tunatenda, na utaonekana tu wazi. Unaona? May the Lord intervene for our lives. Right? May the Lord intervene for His people. May the Lord of hosts help us continually and defend us from our enemies. Ama vipi? And may the Lord prosper our lives in the name of Jesus. So be blessed. I hope you are blessed. And if that may somehow apply to you, please depart from those ways of being a causer who is blaming. Right? So yeah, so do not be a causer who is blaming, or in a way, do not be a causer of evil against others anyway. So no, because also in either way, the prosperity of our brothers and sisters is good for everyone, right? Mpango ni wa Mungu, so acha tuache Mungu uendelee ama vipi? Anyhow, till next time, peace. Don't forget to like, subscribe, follow. Thank you.